yake Diana akiniambia Bahati anataka kunywa sumu, nimeenda nimemsaidia. So Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new to this channel, karibu sana to Nimo Arts, and kindly don't forget to hit the subscribe button, turn on the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. For the returning subscribers, thank you so much for always tuning in to this channel, and I appreciate so much. So guys, in our today's video, we see Ringtone Apoko speaking on the whereabouts of Bahati, saying that he is going to release a new EP with the family and Diana also as well. So guys, let's check out this video. Zake kwa mtandao alipotea tu kabisa, then jana amedelete post zote pale Instagram. Pengine umepata kuongea na yeye, unaweza kuwa ukijua nini kinaendelea. Bahati anapitia depression. Bahati akona problem ya kuweza kuaccept kwamba alipoteza kiti. Bahati mara kama 2-3 nimepigiwa simu na bibi yake Diana akiniambia Bahati anataka kunywa sumu, nimeenda nimemsaidia. So ninataka tu kuambia Wakenya waombe Bahati accept alipoteza kiti na maisha haikuishia hapo, na Wakenya hawakuwa wanampenda Bahati kwa sababu ya siasa, walikuwa wanampenda kwa sababu ya muziki. So Bahati aweze kutoa muziki na tunajua akona EP ambayo amepanga anaweza itoa, alikuwa faa kutoa jana lakini ni hakutoa. So I think ataitoa maybe kesho ama kesho kutwa. So EP yake iko na nyimbo 6. So na hata zote mkitaka ningewaambia majina, lakini mimi sitaki kutaja majina ya nyimbo za dunia. So Bahati mumuombe accept hiyo mambo ya siasa iliisha, na saa hii aendelee na talanta yake. Unajua aje kuna EP inakuja? Si mimi najua, mimi ni chairman. Intelligence inanifikia. So guys, we come to the end of our today's video. Don't forget to subscribe to this channel so that you cannot miss out on the latest news. That is it for today. See you on the next one. Bye bye.